السلام عليكم أعزائي الطلبة. Okay, today I'm going to explain unit 38 اللي هو if الشرطية if I do طبعا if I do هذا present if I did اللي هو past. Okay, عندنا two type of conditions, two types of condition اللي هو if I do if I did if I do condition. هنا how to first of all we need to know how to form the two clauses اللي هي if clause والmain clause. if clause اللي هي هاي أول وحدة. Okay, the first one if plus subject اللي هو فاعل plus main verb الفعل الرئيسي. هذا هو if clause. main clause هو هذا الثاني اللي هو subject plus verb plus main verb. Okay, the type A conditional is used to refer to the present or future. يعني النوع الأول من الconditional clause it's used to refer to the present or future، يعني يشير لاستخدام بزمن المضارع أو المستقبل. where the situation is real، عندما يكون شنو؟ يكون ال situation حقيقي. okay، الوضع أو الحال حقيقي. okay. This type of conditional refers to a possible condition and its probable result. هذا نوع من الcondition يشير إلى الشرط ممكن أن يتحقق. it's possible. okay، أكو possibility be and it's a probable result ونتائج أيضا المتوقعة. in these sentences the if clause is in the simple present، يعني بهذه الحالة اللي هي A الجمل يعني ال if clause راح يكون بزمن المضارع البسيط، والmain clause اللي هو هذا الثاني باللون الأزرق راح يكون بالsimple future. okay، we will see. راح أعطيكم أمثلة وراح نفتهم شو عندكم. إذن الكونديشن هذا ب two clauses اللي هو if clauses، هذا أول واحد اللي هو باللون الأحمر، والmain clause اللي هو الجواب اللي هو subject verb plus main verb. okay، باختصار when we talk about something will happen، نتكلم عن شيء راح يتحقق. okay، or there is a possibility for that thing to happen، أو أكو إمكانية إنه هذا الشيء راح يتحقق. okay، نستخدم هذه القاعدة الأولى اللي هي تكون بالpresent or بالfuture. okay، let's move to another slides. new slide number 2. okay، إحنا طلاب عندنا القاعدة if clause main clause. okay، قلنا if clause بصفة main clause. if simple present راح يجي ورا قلنا يجي ورا مضارع بسيط. simple future المين clause راح يكون بالsimple، تسوي لهم two colors حتى تميزوا. okay، if this thing happens that thing will happen. okay، عندنا if will. إذن ال conditional clause اجى بال if with present simple. okay، انتبهوا على s. okay، happens simple present or present simple careful. that thing will happen will إذن future simple future. okay، إذن when there is a possibility for something to happen من تكون لكم إمكانية أن يتحقق شيء ما. okay، أن يتحقق المستقبل نستخدم اللي هي if plus do، يعني if I do. okay، إذن if clause يكون بالزمن المضارع. okay، والmain clause مالته يكون بالزمن المستقبل البسيط. for example if we take the bus it will be cheaper. إذا استخدمنا هذا الباص it will be cheaper، يعني there is a possibility بأنه راح يكون أرخص. okay، ممكن يتحقق هذا الشيء، أكو إمكانية بأنه يتحقق. يعني شنو؟ يعني إذا أخذنا هذا الباص إحنا بعد ما ناخذه، إذا أخذنا هذا الباص راح it would be cheaper. okay، إذن أكو إمكانية بأنه ناخذ الباص ويكون هذا أرخص. if we let's go to the second one. if you don't hurry you will miss the train. يعني إذا ما كنت أنت مسرع وما راح تكون على عجلة مع عمرك you will miss ممكن there is a possibility ممكن بأنه تخسر هذا القطار، ما راح تاخذه، راح تفوق يعني ما راح تلحق عليه. okay، يعني إذن أكو شرط اللي هو إذا ما أسرعت ما راح. okay، إذا if you don't hurry إذا ما كنت مسرع أكيد you will miss the train. okay، راح تفقد القطار ما راح تحصله. okay، if it rains today. طلاب انتبهوا كل هذا زمن المضارع. okay، كل if clause بهاي الخطوة اللي هي زمن مضارع. إذا هنا يكون real، هذا شيء حقيقي مو أمر دير بالكم. the present simple يكون real. if it rains today إذا مطرت اليوم you will get wet، يعني
اكو امكانيه بانه اذا تمطر اليوم you will get راح انت تتبلل، راح تصير رطب. اوكي راح تتبلل. اذا انتبهوا اذا اكو هنا مضارع هنا راح تجي will بمن بالمين كلوز will. اوكي عندنا if you go to the if you go خلينا نقول اوكي if you go to school by bus it will be cheaper. اوكي to خلينا نقول school if you go to school by bus it will be cheaper. okay it's possible that you go by bus. اكو امكانيه بانه اذا انت بعدك مو ماخذ الباص، هي هاي الفكره. اوكي the action can be fulfilled in future، يعني ممكن هذا الاكشن اللي هو شنو اللي هو going fulfilled ممكن ان يتحقق بالمستقبل. اوكي اذا من نستخدم البريزنت simple present or present simple there is a possibility for that action to happen. اوكي يعني اكو امكانيه من يتحقق الاكشن اللي هو منو اللي هو الفيرب المين فيرب. اوكي فهنا طلاب بالاف كلوز انتبهوا المين فيرب ياخذ زمن المضارع، او سوري بالاف كلوز ياخذ الزمن المضارع، او بالمين كلوز ايش راح ياخذ؟ راح ياخذ الاوكسيلري اللي هو الوول، يعني future. اوكي زائد وراء انفينيتيف طبعا يجي will happen، راح ياخذ شنو؟ يعني راح يكون بالزمن المضارع البسيط. Let's move to the third style. if I did طبعا هذا تغير من if I did اذا ماضي. دائما طلاب من نستخدم if I did اكو imaginary. اوكي اكو خيال يعني unreal مو حقيقي، بنستخدم الزمن الماضي اكو imaginary. اوكي sorry not real يعني مو حقيقي. هنا how to form the if clause in the past tense. اوكي هنا طبعا if plus subject past verb يعني المين verb راح يكون بالpast simple طلاب. اوكي if plus subject plus past verb يعني بالزمن الماضي. المين كلوز طبعا راح يكون subject اوكي plus would main verb. اوكي اذا المين verb هنا راح يجي ورا الwould. اوكي نفس العمليه مجرد اختلف عندنا هنا الwould بالقاعده الاولى كان would هنا صار would. اوكي وهنا كان if clause كان بالمضارع هنا صار بالماضي. The type B اللي هو قلنا بالماضي conditional is used to refer to a time that is now or any time، يعني يشير إلى وقت هو الآن أو أي وقت. أوكي and situation that is unreal ويشير إلى حدث مو حقيقي. مو قلنا unreal يعني يكون خيالي imaginary. أوكي these sentences are not based on fact يعني ما مبنية على أساس حقيقي. هذه الجملة اللي راح تكون بهذا الزمن. The type B conditional is used to refer to a hypothetical condition يعني حالة افتراضية أنت تفترض فد شيء معين. إذا unreal إذا imaginary أكو imagination أكو خيال مو فد شيء مو real مو حقيقي. okay and it's a probable result ويكون يعني افتراضي للحدث والنتائج أيضا تكون يعني افتراضية مو حقيقية. in type B اللي هو قلنا عليه بالزمن الماضي conditional sentences. okay the if clause uses the simple past يعني if clause اللي هي هذه الأولى مثل ما قلنا راح يستخدم الزمن الماضي اللي هو قلنا هذا past verb. okay in conditional sense if the if clause uses the past simple and the main clause uses the present conditional اللي هو هذا راح يجي بالwould زائد وراء الفعل الرئيسي راح يكون بالinfinitive. when we talk الملخص when we talk about something will not happen ما راح يتحقق. إذا unreal you do not expect that will happen أنت ما تتوقع بأن هذا الشيء راح يتحقق يعني it's not fulfilled. أوكي ما راح يتحقق بالمستقبل. we use if plus past يعني ال if clause يكون الفعل مالته يكون بالpast. اوكي slide number 4. عندنا هنا نفس العملية أنا سويتكمها باللونين نفس الزمن المضارع لكن هنا بالزمن الماضي. عندنا ال if clause وال main clause. ال if clause راح يكون if plus simple past وهنا ال main clause راح يكون present conditional أما present continuous conditional أما present simple conditional. okay for example if this thing happened that thing would happen. okay sorry هذا المفروض يكون بالغير. okay that thing would happen إذا هذا الشيء تحقق هذا الشيء ممكن يتحقق but I'm not sure this
think will happen. لكن أنا مجرد هذا افتراض. أوكي، افترضت بأن قلنا hypothetical، هذا هنا hypothetical condition hypothetical situation، هنا افتراضي. من أكو افتراضي أي باختصار افتراضي hypothetical unreal situation we should use the past simple with the if clause. أوكي، نستخدم الزمن، نستخدم الفعل بالif clause يكون بالماضي. For example, if there was an election tomorrow who would you vote for؟ يعني إذا كان باكر أكو فد election، فد انتخاب، who would you vote؟ أنت من راح تصوت، من راح تنطي صوتك. طبعا هو هذا افتراض مو حقيقي، والنتيجة هنا التحليل هو there will not be an election tomorrow. ماكو فد انتخابات، لكن مجرد افتراض. أنا بشوف واحد شنو رأيي، أقول له إذا كانت أكو انتخابات باكر أنت من راح تنطي صوتك، لكن هو ماكو انتخابات. أوكي، هذا افتراض. استخدمت، شوفوا there was، إذن ماضي بسيط. والwould هنا قلنا would you vote، هنا تجي بالpresent conditional. would يجي وراها vote هنا يعني مصدر مجرد. أوكي، let's take a look at another example. If we took the bus it would be cheaper. يعني if we took the bus، هنا انتبهوا مو take، هنا took بالماضي، هنا افتراض it would be cheaper، لكن هو مجرد، لكن معناها احنا ما اخذنا الباص. بالحقيقة احنا ما اخذنا، لكن نقول له افترضنا لو احنا ما اخذين الباص it would be cheaper، كان ممكن ان تكون ارخص، لكن احنا ما اخذنا. ليش؟ لان هذا افتراض. طلاب هو بالمناسبة هو بالزمن الماضي، لكن هو ما صار. يعني هو بالستركتشر past simple، لكن بالمينينج لا، هو يحكي بالبريزنت، بالمضارع. المعنى مالته هو مضارع، يعني هو افتراض، هو شيء ما صار حقيقي بالماضي. اوكي، يعني مو something happened in real. اوكي، هي هنا if clause من السكن الماضي معناها السيتويشن اللي قلنا عليه بالبداية، قلنا unreal. اوكي، what would you do if you won a lot of money؟ شنو راح تسوي؟ اوكي، راح تعمل اذا لو انت ربحان الكثير من الاموال. معناه هنا I don't really expect this to happen، يعني أنا ما أتوقع بأنه أنت راح تربح الكثير من الأموال. هذا هنا hypothetical situation، هنا في الوضع افتراضي. أوكي، imaginary، خيالي، unreal، كل تشوفوه كل الاثنين هذا نفس الشيء. أوكي، هنا جو طلاب عندكم compare I found طبعا بالمضارع، سوري بالمضارع I found أيضا بالماضي. أوكي، فعندنا زمنين، عندنا comparison. I think I left my watch at your house. If you find it, you can call me. يعني أنا تركت محفظتي بمنزلك. أوكي، سوري، تركت ساعتي بمنزلك. If you find it, you can call me. يعني if you find it يعني if there is a possibility، يعني أكو إمكانية بأنه تلقاها. إذا لقيتها you can call me، أنت تقدر تخابرني تقول لي لقيتها. أوكي، إذا هنا طلاب انتم مالكم علاقة بالزمن. هنا احنا اللي يهمنا هو الاف كلوز والجواب مالته. الاف كلوز هو if you find it، اذا لقيتها، اذا present simple you can call me. هنا تجي the same، يعني هو يعني you will call me، يعني اذا لقيتها you can call me، تقدر تتصل بي. اوكي، فانتبهوا الفرق بالفايند. هنا اهم شيء يجي بالاف كلوز. طبعا هو ما يجي غير هذا المين فيرب بالاف كلوز اذا مضارع خلص. اذا هنا عندنا اكو possibility ممكن تتحقق بالمستقبل. يعني اذا لقيت محفظتي اذا لقيت بيتك ولقيت محفظتي تقدر تحقق لي في الاكشن، يتحقق الاكشن اللي هو شنو هو تخابرني وتقول لي لقيتها. اوكي فهنا اذا تريد تقارن بالمقارنة if you find، تقول هنا there is a possibility to find. ايش تشرحها؟ تقول there is a possibility to find a watch. خلص، هذا مختصر، هذا واضح الجواب. فنروح على الثانية if you found a watch in the street. هنا افتراضي طبعا hypothetical. لو لقيت انت ساعة او لو لاقي ساعة بالشارع. اوكي، if you found a watch in the street what would you do with it؟ ايش راح تسوي بيها؟ اوكي، I don't really expect that to happen. انا اصلا ما متوقع بانه هذا راح يصير. يعني ما اتوقع انت راح تمشي بالشارع وراح تلقى شنو؟ راح تلقى محفظة. اوكي، اذا هنا imaginary hypothetical. اوكي طلاب، imaginary hypothetical condition هنا شرط اوكي افتراضي، يعني حالة شرط افتراضية او خيالية.
إذا نشوف الفرق. if you find هنا نقول there is a possibility okay for this action to fulfilled in the future okay or for that action to be fulfilled يتحقق or there is a possibility to happen. كيف هاي في الجملة كلش بسيطة يقول there is a possibility to happen or for this action to happen or that action to happen. هنا if you found هنا تقول قبل تقول هذا hypothetical condition or imaginary condition or تقول unreal situation imaginary خلاص أقول لك صح هي هاي الفرق اللي بيناتهم. لا تستصعبون المقارنة كلش بسيطة. الأولى there is a possibility الثانية unreal imaginary خلاص okay. Let's move to the last one. We do not normally use would in the if part of the sentence. طلاب يعني ما نستخدم ال if يعني الwould والwill ما يجون بنفس الكلوز. ال if clause واحد قلنا نقول له المين clause واحد مثل ما شرحنا بالبداية. Okay. If we went by bus it would be cheaper. يعني لو احنا رايحين بالباص كان ممكن أن يكون أرخص لكن هذا شنو هنا قلنا هذا hypothetical هذا imaginary هذا unreal situation. يعني هنا not if we would يعني ما يصير تقول if we would لا لازم تقول if we went by bus it would be. إذا هذا clause مستقل وهذا clause مستقل. هذا if clause وهذا main clause أوكي. كان عندنا هنا can and might sorry could and might are also possible. ممكن يشتغلون دائما مثل ما باليونتات السابقة قلنا المايت والكود دائما كنت تدخل على بقية المواضيع وتشتغل وياها. For example if I won a lot of money لو أني أربح أوكي أو أفوز بالكثير من الأموال I might buy a new car. It is possible that I would okay it is possible that I would buy a new car. إذن هذا هنا طلاب هذا أيضا hypothetical هذا imaginary. might اشتغلت المكان would okay. if it stopped raining إذا لو الدنيا توقف مطر يعني we could go out we would be able يعني مكان ما قلنا we would be able استخدمنا منهم could okay. يعني إذا might وال could are also possible. You can use them okay instead of would okay replace them with would. It's up to you. ممكن لأنه أيضا يشتغلون they are work. اوكي هنا وصلنا للمحاضرة وأتمنى تكون وضحت الصورة بناء على طلبكم ركتوا نريد هاي المحاضرة